Hi guys, welcome to the pre-season of World T20 2024. So ఒక మంచి ఐపీఎల్ సీజన్ తర్వాత వీఆర్ బ్యాక్ ఆన్ అవర్ నేషనల్ డ్యూటీస్. అందరం అంత ఎక్సైట్మెంట్ తో లేమని అనను కానీ ఒక చిన్నపాటి టెన్షన్, ఒక చిన్నపాటి ఎక్సైట్మెంట్, ఒక చిన్నపాటి కన్ఫ్యూజన్ అవన్నిటితోటి ఫ్రెష్ గా ఈ సీజన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము. సో వీ హ్యావ్ రిత్విక్ విత్ అస్, మనీష్, Viskena and Snehit with us. So guys, World T20 already started in the చిన్న సర్ప్రైజెస్ వస్తున్నాయి. యుఎస్ has been playing fantastic. ఐర్లాండ్ ఇలా అందరు ఒక్కొక్క చిన్న జరుపులు వదులుతున్నారు. శ్రీలంక అలా చిన్న అప్సెట్ వదిలేసేలా ఉంది. శ్రీలంక ఇస్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్, మళ్ళీ చోక్ అయ్యేటట్టున్నారు. మ్యాక్రమ్ ఇంకా రెగ్యులర్ మసాలా, దమ్ మసాలా అన్నీ నడుస్తున్నాయి. So what do you think? How is the vibe? Ritvik, let's start with you. Vibe feels strong, feeling confident in World Cup lo. Team also looks strong. We'll discuss that in a couple of minutes, but team looks strong. Upsets untai. One big thing I want to see is Afghanistan performing really well, because last World Cup lo they performed really well in India. Yeah. So they should cause some upsets. They won yesterday easily, but you can't rule them out. So I'm hoping for them to cause many more upsets in this tournament. మనీష్, ఓవరాల్ వైబ్ ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు? అంటే టీమ్స్ ఇవన్నిటి విషయంలో కొంచెం వాట్ డూ యూ థింక్? ఆర్ ద టీమ్స్ రెడీ ఆఫ్టర్ ద ఫర్ ద సీజన్? కొంచెం కొత్త పిచ్చెస్, కొంచెం కొత్త గ్రౌండ్స్ లో ఆడుతున్నారు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద వైబ్ అరౌండ్? Yeah, I think the vibe is great. One thing with the Indian cricket team is no matter wherever they play, they are always going to have excellent support. I think that is a major plus point, especially when it comes to the Indian cricket team. And also, yeah, these are new conditions, so a lot of players might not have experience playing, on the West Indies or the US pitches. So especially someone like Yashasvi Jaiswal and a few other names in the team. So it's going to be good seeing them being tested under these conditions. Yeah. Anna, Viskena. So మనకి అమెరికాలో కానీ ఇప్పుడు అన్ప్రిడిక్టబుల్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే దీస్ పిక్చర్స్ వర్ బాట్ ఫ్రమ్ అడిలైడ్. ఇట్లా టైలర్ మేడ్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఎంతవరకు అవి యుఎస్ కండిషన్స్ కి అడాప్ట్ అవుతాయో తెలియదు. నేను ఒక ఎక్స్-యుఎస్ రిటర్న్, 3 యుఎస్ మనుషులు ఉన్నాం ఇక్కడ, అండ్ 1 స్మాల్ కైడ్. ఇప్పుడిప్పుడే క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసాము. వీ నో హౌ వెదర్ ఇన్ యుఎస్ ఇస్ అన్ప్రిడిక్టబుల్, ఎస్పెషలీ బీయింగ్ అ న్యూయార్కర్. ఐ నో ఇప్పుడిప్పుడే వర్షం పడుతుంది, అప్పుడప్పుడే మిట్ ఎండ్ వచ్చేస్తుంది. అలాంటి కండిషన్స్ కి అలాంటి పిక్చర్స్ ఎలా అక్కడ అడ్లైట్, వేర్ ప్రిటీ మచ్ ఇన్ అడ్లైట్ ద వెదర్ ఇస్ ప్రిటీ మచ్ ద సేమ్. అంటే అది ఇట్స్ వెరీ సన్నీ అండ్ ఇట్స్ వెరీ కన్సిస్టెంట్. అలాంటి కండిషన్స్ నుంచి పిక్చర్స్ తీసుకొచ్చారు. హౌ డూ యూ థింక్ ద పిక్చర్స్ వుడ్ అడాప్ట్ టు ది కండిషన్స్ ఆఫ్ అమెరికా? వాట్ డూ యూ థింక్ ద వైబ్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్? There's not enough time for them to adapt, actually. Any pitch takes a lot of time to adapt. So built-in pitches, right, the drop-in pitches, they've been bought again. They've been put in Florida, which is again similar to what Adelaide is. Florida lo petti malli vaatni akkada grow chesindi కొన్ని రోజులు, because they have been kept in container boxes for so long. They've been shipped to Florida, they've been kept in Florida, they grew them there. Again from Florida they've been bought to New York, they laid them in New York. So it's a very huge process. Even the stands were not there, they built the stands, everything was made up there. And the biggest factor, more than the pitches, is the outfields in New York. If you played in New York, the cricket ground outfields in USA are really bad. So they are very slow, they're damn slow. The grass is they have different kind of grass here. So the outfields are really soft, they're not hard like what we have in India. So the outfield is a huge factor. Even it's the sizes are pretty similar to Wankhede, but it's really tough. It's not easy to score here. I'm surprised India scored 180 actually. It might be poor bowling from Bangladesh, because they use a lot of spinners there. So we were able to get those sixes, but seamers will have fun on these wickets. And conditions, New York is pretty unpredictable. Yeah, you never know when it's gonna rain. Fingers crossed it shouldn't rain the day I'm going. So ఆక్యూ వెదర్ కూడా ఒక్కొక్కసారి సర్ప్రైజ్ అవుతుంటది. వెదర్ అది వర్షం పడబోతుందా లేదా, నథింగ్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ఇన్ న్యూయార్క్స్ వెదర్. It is unpredictable. Anywhere in US it's unpredictable, because I myself play on weekends. I am
the biggest thing I hate about weather is rain. So because I like to play cricket, and you see for the last 3 days it shows sunny, sunny, sunny. You step out of the house and you wear your shoes, you go to the ground, and it starts raining out of nowhere. And even the weather app still shows it that sunny, but it's like pouring down outside. It's sunny on your phone, and after 10 minutes it realizes it's raining, Yeah, and then it's it changes its status. Yeah. So I see that a lot since like last 5 years now. So I'm already fed up. So yeah, players can't expect anything. Like yeah, it's same in West Indies too. Now England's game has washed out right now as Yeah. we speak. So yeah. So స్నేహిత్, కమింగ్ టు యూ, నువ్వు అంటే యు ఆర్ దిస్ ఇప్పుడిప్పుడే క్రికెట్ చూడడం స్టార్ట్ చేసే అనడం కన్నా చాలా ఎర్లీ బర్డ్ క్రికెట్ ప్లేయర్, క్రికెట్ వాచర్ నువ్వు కంపారిటివ్లీ అందరికన్నా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ కమింగ్ ఇన్ టు వరల్డ్ కప్? ఇట్లా వరల్డ్ కప్ చూస్తున్నావు, వరల్డ్ T20 చూస్తున్నావు. వరల్డ్ T20 ఈస్ అ వెరీ బడ్డింగ్ టోర్నమెంట్. ఇట్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్లీ బిల్డ్ టోర్నమెంట్. వరల్డ్ కప్ ఇప్పటికి చాలా ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చి అది చాలా ఎవల్యూషన్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఒక పర్ఫెక్ట్ టోర్నమెంట్. ఇట్ ఇస్ లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అయిపోయింది. నౌ దిస్ ఇస్ లైక్ ది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ జీల్, ఒక న్యూ వాచర్ గా, ఇండియన్ సపోర్టర్ గా, వాట్ ఈస్ యువర్ జీల్ ఇన్ టు అ టోర్నమెంట్? కంపారేటివ్లీ ఈ ఇయర్ వరల్డ్ T20 వాజ్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే చాలా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అన్ని ఆడుతున్నాయి. ఎవరిని ఎస్టిమేట్ చేయలేము, ఎవరిని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయలేము. ఫస్ట్ ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఉంది, యుఎస్ఏ బాగా ఆడుతుంది. సో ఈ కెనాట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ అని. రేపు ఆడే ఐర్లాండ్ కూడా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయదు. సో ఒకసారి లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు బిజినెస్. ఒకసారి మనం ఇండియన్ స్క్వాడ్ చదువుదాము. రిత్విక్, కెన్ యూ read out the Indian Yeah. squad? So, captain Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav. All-rounders are Hardik Pandya, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Akshar Patel. Wicket keepers are Rishabh Pant and Sanju Samson, 2 wicket keepers. Bowlers are Kuldeep Yadav, Yuzi Chahal, Kulcha is back, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj. Okay. So this is the squad what we are taking to the World Cup, or what we have right now in what our we hand. have right now. So Risky అన్న, చాలా క్రిటిసిజం వచ్చిన విషయం ఏంటి అంటే, లాట్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ హావ్ బీన్ టెలింగ్ విరాట్ కోహ్లీ అండ్ రోహిత్ శర్మ ఓపెనింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్, లేకపోతే ఇట్ ఇస్ యూజ్లెస్, విరాట్ కోహ్లీ ఆడిపీయడం కూడా వేస్ట్ అని చాలా ఇది వచ్చాయి. ఏమంటావు, ఒక లాట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కేమ్ అప్ ఆన్ ఇట్, లాట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ కేమ్ అప్ ఆన్ ఇట్, lot of slack has come on it. What's your opinion about this, Risky? Yeah, I would stick with them. I want Virat and Rohit to open for me personally. Yeah, you can argue that Jaiswal and Rohit Sharma would give more better starts, but for me in this World Cup, like we can afford to do Rohit Sharma and Virat Kohli opening because we have the kind of dynamic batsmen we have in Rishabh and Surya Kumar Yadav, so they can pick up after that in the middle overs. And I would like to have some experience in the top too, because it's not your typical IPL kind of wicket where you can start bang bang, because these are new wickets and you need some kind of experience at the top as well. And yeah, there are multiple factors, like you can have some experience, you can have someone to guard the ship at the beginning. You won't see like 6 overs 70s or 80s right now. You can see that batsmen are adapting, they are able to score. Even the Bangladesh batsmen Mahmudullah and Shakib, they were able to score once they were in. Indian batsmen Pant and Surya are different, they can play at any condition. So give Rohit some time, give Virat some time. Maybe they can get us to 160s, because that's where the par scores I'm seeing, right? 160 to 180 is the par score right now. So to get that, you don't need your aggressive starts and something else. And we don't have finishers too. So better have someone like Shivam Dube. Because if you want to play Jaiswal, I only see Shivam Dube missing out in the 11. So that's the problem. Yeah, That's I another agree. problem. So that's the only thing. It's not wrong to play Jaiswal. It's just about the combinations. It's all the team, what the team wants right now. For me, yeah. So my 11 would be like that, and everything fits in. Like when you play those both at the top, right? You have Virat and Rohit. You can have Pant or Surya, anyone playing at 1 and 2. That's your wish. So they will make your top 4. From there, you can have at 5. You can have Hardik or Shivam again. Hardik, Shivam, Jadeja. They will be your like left and right hand. If you're doing this right, you will have like a left-hander at every alternate number. If you're doing this, so you'll have Pant at 3, you can have Shivam at 5, you can have Jadeja at 7, and you'll have the right-handers there. Everything makes sense. But yeah, playing Jaiswal is not entirely wrong, but you might miss out on Shivam Dube, and his bowling might work a lot actually in these conditions.
Surprisingly. But surprisingly, that actually is a very tricky thing because one Yeah. over from Shivam Shivam Dubey in Dubey. that what do we say in the Last warm-up over. match Uh, was actually kind Last of over. very tricky onto the batsmen. They couldn't handle him rightly. They were actually the ball they picked him was going to the boundary, but the ball they couldn't pick him was very tricky. There was almost a chance going up. Unde. I'll add the word pleasantly surprised. I'm not even considering him to bowl, but his kind of bowlers were actually successful, like even in this Yeah. World Cup. And won't be surprised, even in West Indies conditions too, they have like 90, 85 meter boundaries, even their slow pitches. Even there he might be successful. I'm not sure how much Rohit Sharma will use him. But he can throw in a over or two, like if someone's going like bad. He can be your fourth seamer. Yeah. That is a very surprising statement to yeah. say actually. No, But not fourth simmer, fifth simmer, because you are bowling Hardik Pandya as well. Yeah, Hardik is my third seamer actually. Yeah. So, Okay. Ante, So to be honest, like actually in this debate, రోహిత్ శర్మ ఇంకా విరాట్ కోహ్లీని ఓపెన్ చేయడం అనేది ఎంత సెన్సిబుల్ ఉందో బట్ మై క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ రైజెస్ అప్ ఇస్ విరాట్ కోహ్లీ వెన్ ఈస్ యువర్ నంబర్ 3 there is some kind of a need or a very anchorish vibe that you get which kinds of runs through the batting order and there's somebody very stable enough ane feeling vastundi. Yashasvi Jaiswal, who is a person who expresses himself in a very structured manner, he goes up place there. But the moment you get Virat Kohli up the order and you tell him to express an anchor at the same time, do we have anybody like I personally feel if we want to keep Virat Kohli in the top order, if you want him to open, we should have somebody like a KL Rahul who can actually take up Virat Kohli's role and kind of anchor it. But I don't see anybody anchoring right now. Do you guys see anybody who kind of play that anchor innings so that we can experiment by getting Virat Kohli up? I can see someone who can play the anchor role really well. He's had a bit of slack in the recent times. I would say Hardik Pandya could play that kind of anchor innings. My reason being, like you guys have different reasons, but my reason being that he's a proven performer when he wears blue. We have seen it with the World Cup last in 2022 against England in the semi-final. Like when wickets were falling, like he made I think 60 odd runs, like got it up to 170. I know again Adelaide weather and everything, but irrespective of that, like I can see him playing. Even Jadeja can play that role. Like if we lose crucial wickets, like obviously like form is a concern, but I expect him to come to form towards the start of the tournament. So Virat Kohli and Rohit Sharma are ideal, the ideal opening combination, as Viskiana said. That allows you to play Shivam Dubey at 5 and Rishabh Pant at number 3. So as we saw in the warm-up game, he just went and expressed himself, which is good. So that is what the Indian fans are wanting from him as well, to play at number 3, express himself, so that the how do you say the bond remains within the team. Yeah. So I Yeah. feel you can play Hardik Pandya or Ravindra Jadeja can anchor the innings, but it all depends on like the starts we are getting from our openers right now. So Yeah, and the moment you gave your opinion, right, putting Virat at 3, which gives you stability. Now I am afraid of my own opinion now, like saying that like, putting Yeah. Virat at top, Yeah. saying like it doesn't sound so As stable. woman. But Yeah. again, this is a T20 World Cup. Hmm. Just ignore the stability. Just throw your best Also, batsman at the see, top. Also, Ante, Virat as opening, I he has opened in the IPL, so Yeah. I think Yeah, yeah. he has an idea of his game. See, Or What you uh, said how is like what you said is sensible and which like very much like need of the Hmm. hour too. But yeah. just ignore all of that. It's Yeah, Ante, just it's ignore just all a this of is T20 that. this World one Cup. problem, Anna. This is one problem. ఏంటంటే T20 is such a deceiving format. IPL లో చూసేసరికి మనం చాలా విషయాలు అండర్ కార్పెట్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతాం. Now, like a lot of people like who just started watching cricket, వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే 263 కొట్టారు కాబట్టి probably they'll see another 264 are coming from my world cricket అనుకుంటారు కానీ అబ్బబ్బు It is 180s not are like possible. very big. Impossible. I still feel Yeah, 180 is such a big target in World 71. T20, man. 180 is a Yeah. defendable target, Anna. నేను చెప్తున్నా కదా, Defendable target. 180 It is చాలా is a defendable. defendable huge score. target. It is a 180 huge is like score. a huge score. It still feels like a huge And score. no team, like, just consider all the top teams. Hmm. Any teams having like lot of all rounders as well. They're batting at number 8 at max. Yeah, number Yeah. 8. Even That's it. even India has number 8. If we are to like take 3 spinners,
and we are not taking Chahal, and we are going with both Jadeja and Akshar Patel. We have number 8 batting. Come on. Kuldeep So is Yeah. it's the batting, same. man. Kuldeep is batting. Yeah. Kuldeep could Yeah. Kuldeep is batting. batting well. Our Kuldeep is Kuldeep at batting. 9 is the same at like any other bowler batting Yeah. at 9. So they are Exactly. bowlers who can hold the bat. So we Yeah. have the same. And if you're taking the top 2-3 wickets in the power play, no one is chasing like not even 200. They're not even chasing 160. It's a Yeah. very in Yeah. these conditions 160 with the number of batsmen we have minus the impact player rule, it's gone. 160 is too high. Yeah. And 160 is too yeah, too 160. hard to defend. Yeah. And one question that I had, yes, Snitch up. I think 200 is a wonder in T20. I didn't get it. ఏంది I think 200 hit చేయడం ఒక వండర్ అంతే. 200 హిట్ 200 చేయడం ఒక 200 is వండర్. 200 is be tough and అంటున్నాడు. Yeah. Yeah, 200 is 200 is being also, tough. yeah, 200 is a wonder. Manish, you have something? Yeah, so just wanted to circle back to that Virat Kohli point. I think I agree with what Abhinav Anna said. If we look at Virat Kohli's track record for India, especially, he has won us most games batting at number 3, even if it's in the T20 format. The biggest concern will be if we are sending our 2 best batsmen at the top, right at the top. If we lose 2 quick wickets, who will be that rescuer for us? You see, Virat Kohli, if we look at the previous edition of the T20 World Cup, he brought us out of that hole that we were in against Pakistan. So, especially with these conditions being completely new, I think it's important we have some experience in the middle. So, Virat Kohli, I think, will fit in perfectly as the anchor, and Yashasvi Jaiswal can just go out there and just do what Virat Kohli was doing for RCB. Just go out there, express yourself. Don't take too much on yourself. Don't take any pressure, like Whiskey Anna said. Just let it go. Just Yeah. go out there and bat Just freely. have fun. That's it. Just have fun. Just have man. fun. Just have fun. Just have fun. And It's a He's T20 having World fun. Cup. He's yeah, having he's fun, having man. fun. He's Just to having add fun. to your, yeah, he's See, just to add to yeah, your point, we have Rohit Sharma as well, like who has experience, so he can also like play anchor yeah. if Jaiswal is going guns like Yeah. all out in the power play, so he can also play anchor like to Uh, round off that point. See, And, if Jaiswal plays at least 15 balls out of the 6 overs in the power play, that means he has countered like 2.3 overs of the power play Yeah. overs. So he has countered some amount of swing and some amount of the new ball conditions. So it will only give Virat Kohli time to assess things, and I think he plays much better when he sees what is He's under going pressure, on out and he's in the under middle, pressure. and he knows how the conditions are. So I think that's so what I wanted to say. So I just want to talk about the missing pieces that I believe or we believe as in the team. Somewhere when we talk about Indian cricket, it is always has been like after Dhoni, it's always been a discussion about a finisher. We have not been able to develop a perfect finisher, or we have not been able to sustain a right amount of a finisher who could play that. వాడిని నుంచోబెట్టి సస్టైన్ చేసి ఎస్ యు ఆర్ ద ఫినిషర్ అని చెప్పి ఒక క్లియర్ కట్ రోల్ ఇచ్చి తనని ఎంకరేజ్ చేస్తూ పోయే రోల్ కూడా మనం డెవలప్ చేయలేకపోయాము. ఫర్ మీ దిస్ టైమ్ ప్రాబ్లీ వీ హ్యాడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ గెటింగ్ రింకు సింగ్ as that finisher, giving him a Yeah. chance, developing him into that role. But ఒక 50-50 ఛాన్స్ దాకా అంటే ఇప్పుడు వాడిని అక్కడ తీసుకెళ్లి ఇంజురీ అయితే తీసుకురావడం అలాంటి రోల్స్ ఎట్లా పెట్టాం మనము. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ఆర్ ఇంపాక్ట్? బికాస్ ఎస్, ఫినిషింగ్ is an important duty. We have a lot of hitters, to be honest. Sanju Samson hits, Pant hits, Hardik Pandya hits. Jadeja used to be a slogger all around, but today he's being that perfect textbook test batsman who's not slogging a lot rightly. So మన దగ్గర పొటెన్షియల్ గా బాగా హిట్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా why are we still thinking about that finisher role, and why am I still craving about that Rinku Singh factor that could have been an additional aspect? Any comments on it? So Rinku Singh is part of the reserve, so he may come in or he may not come in. So I think we have still gone ahead and stuck with Pant and Hardik as our finishing options. So I think they have a point to prove this season. Whiskey Anna, go ahead. Yeah. Actually, I was thinking a lot about this one actually. So that's why I just uttered. So నాకైతే పర్సనల్ గా ఉండింటే బాగుండి అనిపించింది రింకు సింగ్, బికాస్ ఇన్ దిస్ టీమ్ like we've gone with a lot of players who are aggressive from 7 to 15 in that phase. Pant, Surya Kumar Yadav, Sanju Samson, Shivam Dube. If you check out their IPL roles too, they're coming in at 2, 3, 4, and they're taking on the spinners or taking on whoever is bowling in the middle,
and they're scoring at 10 and 11 in the middle overs, and they're not the guys who are playing from 16 to 20 consistently in that IPL. Yeah. My fears are just like imagine a scenario where you are 100 for 4. India is 100 for 4 on a very good batting track, and they're like 10 overs 100 for 4, and they're chasing 100 in the last 10. And you've lost all of these guys. There's no one. I'm not. They might do it on that day. Hardik might stay there and finish it there, but we are not assured that someone is going to just score the 10 per over in the last 10 with like 4 wickets down, because we have like last 3 batsmen there. Right now, it might be Rinku is not in the team. It might be Shivam Dubey and Hardik Pandya doing that for you. But are we confident that they are doing? Did they do it in the past? No, they haven't done it. Even in this IPL, they were playing in that 7 to 15. They're not Yeah. closing out games. So with that thing, with Rinku Singh not being, again, I'll agree with Virat Kohli playing at 1, because he's the guy. If 100 for 4 and Virat Kohli is still there, he'll get you the game. Yeah, For sure. He'll get you. He'll get you the He'll game. get you the game. Yeah, I agree. I Yeah. agree He'll See, with get you. Krishna. that's He'll get the you whole. 120 in the last 10 too. Yeah. That's for sure. He'll do whatever he can do. He'll get those runs. Yeah. That's the only problem with Rinku Singh not being there. But again, we don't know what the team is thinking about, what the team management wants about. They've just put in all these like dynamic aggressors from the middle over aggressors like Pant, Surya Kumar Yadav, even Hardik. We don't know what he can do. He can just take on spinners again. Shivam will take on spinners. Jadeja is again taking a leaf out of Dhoni's finishing book. He's just trying to take it deep. So Yeah, he's just trying to follow Dhoni these days. Hmm. So Jadeja is the only kind of finisher I can see. And again, Akshar is again mature too. Akshar Patel is a good able finisher, but we don't know if he's going to be in the 11 actually. But adding upon before, Ritik, just a line about it. That statement that you told him, these guys are aggressive between 7 and 15, is a very good thing. ఎందుకంటే Yeah, yeah. Samson Gani, Ryan That's a good thing, Ryan actually. Pant with Ryan was actually very aggressive during the 7 to 15 despite collapses, because the Yeah, first 7 matches exactly. RR was going through deceiving collapses. మళ్ళీ మన బట్లర్ వచ్చి Parag. మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేసేవారికి జైస్వాల్ వాజ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్, బట్లర్ వాజ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్, but they made humongous runs because these two players were aggressive throughout that phase. But somewhere they again lagged because 15th over తర్వాత Samson used to get out. పరాగ్ కి ఎవరో ఒకరు 8 చేస్తే తప్ప ఫినిష్ చేయలేకపోయారు. One game Hetmeyer was there, he was able to finish. Yeah. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ. సో But again, both of them not in their teams. Even Parag is not there, Hetmeyer is not there. సో 7 to 15 స్లాగ్ ఓవర్స్ లో ఎంత స్కోర్ చేసుకొని తర్వాత మిగతా దేవుడు కనిపించాలని కూడా we cannot. It's still unstable. That might work in like 6 out of 10 games, because you might throw out of their operations like వాళ్ళ ప్లాన్స్ అని స్పాయిల్ అయిపోవచ్చు. వాళ్ళ మెయిన్ బౌలర్స్ ముందే తీసుకురావడం ఇవి జరుగుతున్నాయి T20s లో. Like some team like might have Bumrah, they might score in the middle overs. We'll get Bumrah early. We won't have anyone that death. It might work 6 out of 10 days. Those other 4 days are the knockout games. Yeah, that's the point. Ritik, you want to add something? You want to talk about it? Not to add about something, but just a small point over here. Our Super 8s or Super 4s, wherever we are playing them in the West Indies. Yeah, we're playing them So in the like West Indies. all our Super 8s, we are playing in the West Indies. And Rohit Sharma, we are taking 4 spinners because slow wickets, which I think is a great selection. Like if you look at it, because slow wickets, spinners will do our job. The one fear I have is we choking again in the semi-finals and the finals, because we play New Zealand and Australia in I think Guyana or Barbados, one of those 2 places, in the Super 8s. So that is one fear I have. Like if we overcome that fear, then our tournament is like set. See, that gets to my next question also, because this is one statement that I actually believe a lot from Bhuvneshwar Kumar. Batsmen win you matches, bowlers win you Championships. Championships and tournaments. So for me, if Shami was there in this team, we are still the biggest gunned, equipped, or like I can get up way better words to tell that we are like a bowling unit that has to be watched over. Like Inka, you have to be careful against us. But why are like Okka Shami lekkodam valla do we miss out on the aspect that we are the most dangerous bowling unit, or we still have chances of becoming the most dangerous bowling unit right now? We still have chances of becoming the most dangerous bowling unit. Like obviously, like we have Bumrah, like he's like on top of his game right now. He has an economy of 6.5 or something like that. I was reading somewhere one of the stats on Crick Info.
So it's still a good bowling lineup. The only fear I have is if your opening bowlers concede runs. Like if Arshdeep goes for runs or like if Bumrah goes for runs, like who's your backup? Because we have Siraj as a backup, and I don't trust Siraj as much as I would trust Shami, who's in the team. Who, like, you could have obviously like bought in replacements, but with Shami being injured, that is where I see a void. If your opening bowlers go for runs, say for example, if Ashdeep has a bad day or if Bumrah has a bad day, then you need a bowler like who can control the stem of runs. Because you look at Australia right now, like if for example if Maxwell stays to the end, and then if it's his day, like he'll go mad, like just insane. So we need. I feel that we need, instead of Siraj, if we had another fast bowler, it would have been great to like cut flow the stem of runs, but it all depends on the selectors, right? Manish or Viskena, do you guys want to add up upon the bowling thing? Not too much. Like right now, it's hard to judge upon like the bowling because we have to play a few games. Even in the One Day World Cup, we were not rated actually. Like we were like there and thereabout. We started winning those games, and once we got into the momentum, right, people saw us as a dangerous bowling unit. And the addition of Shemi was also like midway through. Once Shemi started coming in, Shemi was taking those wickets after Hardik was injured, like after the fourth game or so. Yeah. Then we just kept the momentum. So bowling is all about rhythm and momentum. We got into the rhythm. We just kept going into the knockouts with a brute force. We were just like blowing out our opponents in the final. Unfortunately, we didn't have enough score for them to defend. So yeah, so we cannot see like what we don't know. We were kind of lucky to know that most of our games are day games in the US. So we are receiving some flack about it too from the other teams that India is getting favorism because of the from the broadcasters that we know where our games are. That's why India was able to select those four spinners in advance. But yeah, keeping all those aside, we might use three spinners. So I don't even think Shiraj is going to start most of the games unless it's like a seaming track or friendly track. Given that Hardik is consistently bowling his 4 overs, so if Hardik is bowling four, Arshdeep and Bumrah if they're bowling their 12, we can manage our remaining overs with spin, which is like Kuldeep. We cannot forget Kuldeep Yadav too. So he's in good touch, good rhythm. Kuldeep Jadeja will stop those runs. They have to come together good in a pair. We cannot say if they're going to do well. We have to just hope that they'll just start it well tomorrow. So basically, Also, just to add Yeah. to Whiskey Anna's point, you always have to hunt in packs. Like Yeah. bowlers always hunt in packs. We were hunting in packs in that World Yeah, Cup. we like, were hunting in Yeah. packs in the World Cup. So like I just hope we have the same intensity right now. see, this is how it happened since 2011 World Cup also. We always used to hunt in packs. If we remember the Pakistan game, India versus Pakistan's semi-finals, each bowler took 2 wickets. 10 wickets. Everyone has తీసుకున్న every bowler took 2 wickets. Every bowler Yeah. took 2 wickets. Australia match కూడా 6 wickets తీసుకున్నాం. Every bowler took 2 Yeah. wickets. సో స్పెల్స్ లా తీసుకొని పర్ఫెక్ట్ గా ఎయిడింగ్ ఫ్యాక్టర్ లో చేసాము. అండ్ వరల్డ్ కప్ లో కూడా ఒక్కడు ఆ రోజు పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే అదర్ పర్సన్ యూస్ టు ఎయిడ్ హిమ్, ది అదర్ పర్సన్ యూస్ టు పర్ఫామ్ ఆన్ ది అదర్ డే అండ్ ది అదర్ పర్సన్ ఎయిడెడ్ హిమ్. అండ్ Siraj also performed well in the World Cup and he aided well Yeah. also. So Smith, you want to talk something? he can be a good support bowler if needed. Yeah. He's not going to be a standard bowler. Like he has a lot of pressure as an RCB bowler because he has to lead their pack there. Yeah. But here he's just going to support Bumrah and our spinners too. So he has like good support here. Yeah. Snehith, Manish, Snehith అడిగాడు ఫస్ట్. Snehith, Okay, you cool. want to మీరు start? అంటున్నట్టే సేమ్ సెమీఫైనల్ న్యూజిలాండ్ లాస్ట్ ఇయర్ వరల్డ్ కప్ 7 వికెట్స్ ఒక్కటే వన్ సైడ్ Yeah. సేమ్ అదే. So basically, Manish, you want to add something? Yeah. Just wanted to say that keeping the bigger picture in mind, given that all our playoff games are in West Indies, మనం ముందే కొంచెం ఆలోచించి we should figure out our combination. Because like in like previous ICC tournaments, so many times we have seen it. Arey should have played Ashwin. Arey should have played this player or that player in the semis or in the finals. So our situation rakunda, we need to figure out. See, even if it's that one missing link, it can cost us the game. Yeah. Because T20, the shortest format, 4 overs can also matter a lot.
and how many runs, how many wickets a bowler is giving in those in that span of 4 overs is very important. So as situation rakunda, I hope we look at the bigger picture, see how games will be in West Indies, and probably 3 spinners and 2 seamers are going to work in the Barbados and St. Lucia and all that. So we have to probably go with that link. And adding about to Manish's point, uh, basically the first 4 matches in US is kind of aiding us rightly because our Super 8s and everything is another league of game. This is like a very preparatory stage that we are having in America, which will actually help us finding the right combination. We have the right teams also. We have America in America, and they're kind of sprouting as a team. They're not just being a normal associate team also. So we may be playing some quality cricket around. So it is very good that you get a combination set up right now. The moment you get a nice combination, you're offset, you can go to Barbados and you can just express yourself. And for me, the last thing about our bowling thing, I just want a heads up, yes or a no, or a expressive statement about it. Do we see our spinners, Jadeja, Kuldeep, Yuzvendra Chahal, and Akshar Patel, between the 7 to 16, middle over slow, do you see them picking wickets Yes, expressively beautifully? Like, yes, do you think they're going to be the wicket definitely. takers? Do you think they're Yeah, going to be the wicket I takers? agree. I agree. I Manish agree. and Viskena, my Sneh. All three are not wicket taking. Yeah, Kuldeep Yadav, yes. Yeah, the Yeah. other two Kuldeep are like Yadav, more. yes. Yeah, the other two Jadeja are to an more like extent. unstopping ones. So See, for me, Jadeja may take wickets, but he's for sure going to aid the other batsman by putting pressure. The moment yeah, Jadeja yeah, sees another bowler taking wickets, he's going to give you a very nice stand. And yeah. for me, actually, to be honest, if there's a bowler who has to come out and express himself rightly and will be a bigger threat in Barbados, is going to be Yuzvendra Chahal, because he is going to get you a very good turn. He being in that shorter thing and he bowls that flatters and everything, his variations as a leg spinner. For me, in those huge boundaries, he can be the real wicket taker because he forces you to hit him. Yuzvendra, Yeah. Kuldeep Yadav takes some time. అంటే కొంచెం batsman ని dominate చేసి వికెట్ తీసుకుంటాడు కానీ on the other side, Chahal ఏం చేస్తాడంటే he forces you to hit him. That kind of gets him a lot of wickets. His Also, bundle of wickets. his deliveries wider of the off stump, right, will be Yeah. useful in wickets like in stadiums like Barbados or Saint Lucia or Guyana or Trinidad and Tobago, for example. Yeah. So guys, it'll be a very tough one to get him. Like, I don't think if team is looking at that way right now, looking at the Chahal way. He's just a backup right now. he's just a backup right now, yeah. But Yeah, what he's a if backup, yeah. But a it is a potential very backup. bold thing to Potential, yeah, potential. it will be a very bold thing to put him in actually, like we Yeah. can put him in. It'll be like making Hardik Pandya your second seamer. It's like very risky. You won't have anyone to bowl at the death actually. But It is a risky. It is a risky one. You can have Bumrah and Hardik as your seamers, and you can have like 4 spinners. Throw all the 4 spinners. Throw Jadeja, Akshar, Kuldeep, and you'll throw them. You can have Shivam and Hardik bowling. You just need someone to start the innings, and you can always have Akshar Patel bowling in the power play. You can have Chahal bowling in the power play. That's a very risky move. You can really do that against teams who are very bad against spin, because it is West Indies and the ball will start turning from ball one. It's not a big issue. You can do that on a day game, especially because all our games are day games. You can start, if you're bowling first, you can just do that. That's a risky one, but you can come out of that if the opposition is like bad against spin. Like teams like England are not really great against spin. They'll just try sweeping you. They'll just try sweeping the way out, but you may sometimes just get over with it. So that's a risky one though. Yeah, that's a risky one. Like, Yeah. but That's a risky one choice, thing yeah. is for me is the more they take wickets, the more our chances to the cup is easier. We have to Yeah. take wickets, yeah. I Because it's not personally going to feel be these 200 spinners scores, are going right? to be. I personally feel our spinners are the route to the this time. Our spinners are the route to the cup, Yes, exactly. especially with the conditions upright for us. Our spinners are going to Yeah. be the people, the main pillars for us to get the World Cup. The only issue I have with our spinners is like they're not like all-round unit. We have like 2 left-arm spinners, left-arm slow left-arm bowlers. We have a left-arm like Chinaman, that's like a left leg spinner, and we have a right-arm leg spinners he might not be in the team. Other teams have like more bases covered. Like they have an off spinner, they have a left spinner, they have a leg spinner. There are teams who are able to do that, but it's again
we have But quality ones, somehow, but but somehow we I have feel, more quality spinners actually. yeah. We are But not. somehow, if you ask me, if you keep in Akshar Patel on an end and Jadeja on the end, it's probably a kind of a monotonous kind of a unit because they bowl the same action and they kind of give you the same That's the bowling problem unit. for me. Yeah, exactly. But if That you is my keep in problem as Kuldeep well. Yadav, but if you keep in Kuldeep Yadav with anybody else, it's going to be a Yeah. very big differentiation because both of Even them. Rohit didn't want actually. If Rohit was given a choice, he wouldn't have picked Akshar Patel. He would have picked Washington Sundar, but he hasn't played the IPL. He even mentioned this in his statement. He Yeah. said he Yeah. wanted an off spinner, but Washington is the only one he was looking at. He has confidence on Rohit. Trusts a lot in Washington Sundar actually. Yeah. Whenever he gets a chance, he I- just gets in Washington Sundar, but he wasn't given a game in the I IPL. I really felt if this was Bad. the statement, I would always feel sad for Ashwin because any day when you have pitches like these, Ashwin is on another league Yeah. of person. You Like, could have tried he's a him proven actually, guy. but You could have they tried just him, took- but they Yeah, it you is could have just tried my. him, yeah. Taking But the that's they fine. reserves. believed Akshar Patel again. So instead of Ashwin, even in the World Cup, Akshar Patel was there. Only when he was injured, Ashwin came into the World Cup. Yeah, Not that that's Ashwin was a straight pick in the World Cup actually. But Yeah, for yeah, T20, you could have tried anyone, man. Like, yeah. teams are playing with players of 30 and 40-year-old. What wrong did Ashwin do actually? That's not a problem to be honest. So Yeah, we have 2 minutes left. We'll get in another link and we'll talk about and we'll wrap it up faster. India versus Ireland day. We'll do it fast. yep, Huh? sure. Right. So just we'll be back. So this is the part 2. So guys, let's jump into the preview of the match. So we have India versus Ireland match coming up. So Ritvik, can you read us out the Ireland squad? Let's get to know about our oppositions rightly. So batsmen are Ross Adair, Andrew Balberin, Harry Tector. All-rounders, Paul Sterling, who'll obviously captain the side. Garrett Denley, Curtis Camphor, George Dockrell. Wicketkeepers are Neil Rock and Lachlan Tucker. Bowlers are Mark Adair, Graham Hume, Joshua Little, Barry McCarthy, Craig Young, and Benjamin White. సగం పేర్లు తెలియదు నాకు honestly. Same అన్న. సగం పేర్లు దానిలో పాల్ స్టెరింగ్ ఆ పాతకాల పోడు అండ్ మొన్న Paul ఐపీఎల్ Sterling, ఆడినాక Harry Tector, Josh Little. Yeah. And Balberin కూడా. George Dockrell as Balberin, well. Andrew. జార్జ్ George డాక్రెల్ ఎవరన్నా జార్జ్ డాక్ He's been playing వాడు కూడా. since 2011 World Cup. అవునా? అవును. George Yes, Dockrell he's a is playing very since 2011, yeah. 2011 I లో don't he was like an Akshar Patel for them, like left arm spinner who can bat a bit. ఏ కొంచెం గుండు Mm. ఉంటుంది అయినా గుండు ఉంటుంది లేదు సన్నగా పొడుగ్గానే ఉంటాడు వాడు అక్షర్ పటేల్ లాగా ఉంటాడు అనమాట సేమ్ బౌలింగ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ Okay, స్పిన్ okay. వేస్తుండే రెగ్యులర్ గా ఓకే అప్పట్లో యంగ్ ప్రాస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు హీస్ ద సీనియర్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు బౌలింగ్ తగ్గించేసి బ్యాటింగ్ ఆడేస్తాడు పైన టాప్ ఓ ఓకే ఓకే వాళ్ళకి ఒక He used to గుండు be a బౌలర్ bowling ఉండేవాడు all-rounder. అన్న వాళ్ళకి ఒక గుండు బౌలర్ ఉండేవాడు లెఫ్ట్ ఆర్మర్ థామ్సన్ హీస్ ఎవరు? థామ్సన్ జాన్స్టన్ జాన్స్టన్ హీస్ జాన్స్టన్ ఏదో థామ్సన్ ఏదో ఇట్లా చేసేటోడు Ah, ఇట్లా చేసేటోడు హీస్ జాన్స్టన్ యా Johnston. I didn't remember I don't remember his name గానీ I still remember ఆ ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ లో వికెట్ తీసాడు అని వచ్చాడు చిన్న స్వామి Johnston. Kevin O'Brien, is Neil OG, O'Brien. man. కానీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ గేమ్స్ ఆ 2011 వరల్డ్ కప్ లో అది. స్నేహితు ఆలోచిస్తున్నాడు మరి వీళ్ళందరూ ఎవర్రా అని. 2011 వరల్డ్ కప్ లో కొంతమంది 2011 వరల్డ్ కప్ లో ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఐర్లాండ్ ఈ హైలైట్స్ చూడు ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఐర్లాండ్ ఆర్ మనకి ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎంత ఆర్చ్ రైవల్స్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఐర్లాండ్ ఆర్చ్ రైవల్స్ కొట్టుకొని చచ్చిపోతారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్స్ కానీ ఐర్లాండ్ ఇస్ లైక్ అండర్ డాగ్ అది అన్న అండర్ డాగ్ కాదన్న వాళ్ళు పాపా న్యూ గిని వాళ్ళు ఆ రోజు నోబడీ కేర్డ్ అబౌట్ దెం Nobody cared about them, exactly. దేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దే Then కేమ్ out అండ్ comes దే వన్ Kevin O'Brien. 300 runs What an చేజ్ inning. చేశారు 300 runs. Kevin O'Brien and Neil O'Brien used to be Neil there O'Brien. that time. అన్నదమ్ములు నీల్ ఓబ్రైన్ వాజ్ an opener. విలియం పోర్టర్ఫీల్డ్ ఉండేటోడు Ah, చాలా క్లాసిక్ Porterfield. బ్యాట్స్మెన్. Exactly, William Porterfield, captain. కెప్టెన్ Yes. మార్గన్ వాస్ పొట్టిగా ప్లేయింగ్ ఉంటుండే. మార్గన్ Lefty వాస్ కదా? యాక్చువల్లీ అండ్ మార్గన్ కూడా అప్పుడు ఐర్లాండ్ లో ఉండే యాక్చువల్లీ అవునవును, Ian Morgan was in అవును, Ireland. అవును. ఐరన్ మార్గన్ ఐర్లాండ్ కాడు. Ian Morgan, yeah. Nice revise about the Ireland memories that we have. So Yeah.
They are ఐర్లాండ్ a లో dangerous team actually right now. We Very, Yeah. very dangerous. we just Yeah. escaped with the 2-0 win last time. We toured Yeah. them. Like actually, Yeah. we won They both are the known games. as But giant killers అంటున్నారు వాళ్ళని. Yeah, Mm. this is one Yeah. thing I heard about them. On the other side, Surya Kumar Yadav has a very nice track record against Ireland. అంటే కొంచెం అసోసియేట్ నేషన్స్ ఈయన అందరు అగేన్స్ట్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ నైట్ వచ్చేసి I'm not అసోసియేట్ నేషన్ surprised. అంటే అసోసియేట్ నేషన్ I'm అంటే not ఇట్లా ఇట్లా surprised as ఇట్లా well. బీస్ట్ మోడ్ ఆన్ చేసేసుకొని వస్తానట్టు ఆడతాడు. I'm not surprised. technically not surprised. Yeah, they Yeah. are not known to bowl their Not sure. Yorkers and all. Surya Kumar Yadav Also- length లో బాల్ వేసినామంటే Yeah. Mm. Just to interrupt you guys here, Ireland beat Pakistan in one of the T20s they played. My God. yeah, Yeah, they did. remember. They did. So, not surprised. Yeah, they are a good team, and I'm more worried because these conditions are more known to Ireland guys than more to Aye. us actually. Oh, correct. The Oh, New York yeah. weather, it's That's almost true. similar to Irish Similar to conditions Irish. actually. అంటే డిస్టెన్స్ పరంగా కూడా కాదన్న, అంటే సపోర్ట్ పరంగా ఐర్లాండ్ కి ఏమి ఉండదు అక్కడ, మన డామినేషన్ ఉంది అక్కడ. Support. See, I'm going చెప్పలేము honestly. ఉండొచ్చు. I'm going to ఎందుకంటే India versus ఈరోజు USA. Hmm. I'm going to watch the India versus USA game in the stadium, and I'm going to see like all blue guys. USA Yeah. వాళ్ళు వచ్చి మన హోమా వాళ్ళ హోమా. అన్న అక్కడ అన్న, Indian- మీ అక్కడ team లో Indians కూడా కదా మా వాళ్ళే ఉన్నారు. domination. That's true. అక్కడ ఇండియన్స్ డామినేషన్. మీ టీమ్ లో కూడా మా వాళ్ళే ఉన్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? But this is an interesting topic. This is a very interesting topic. I want the ABCDs అంటే ABCDs అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఇండియా మ్యాచ్ నడుస్తుంది, ఇండియా వర్సెస్ అమెరికా, whom do you want to support? I want to ask these ABCDs. వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు హార్డ్ కోర్ ఇండియా నుంచి వచ్చి అంతా ఇండియా సపోర్టింగ్ చేసేటోళ్ళు, కొడుకులు పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఇక్కడ అమెరికాలో పుట్టారు, వాళ్ళని మ్యాచ్ లో కూర్చోబెట్టావు. వాళ్ళు వెళ్ళి పాపం ఇండియా నేషనల్ యాంథమ్ కూడా తెలియదు, వాళ్ళకి తెలిసి ఏంటంటే మా అమ్మ నాన్న ఇండియాకి సపోర్ట్ చేస్తారు అంతే. ఆన్ ది అదర్ Only సైడ్ American national అమెరికన్ anthem నేషనల్ యాంథమ్ పాడుకుంటూ అమెరికన్ సిటిజన్స్ గా ఉన్నారు వాళ్ళు. I'll give you a thoughtful opinion. They'll support USA because they Yes. they are ABCDs for a అక్కడ పుట్టి reason. పెరిగారన్న. They are brought up that way because they study in American schools and they are taught But They to. are called Actually, ABCDs for వరుణ్ a అడగాలి reason. ఇది. వరుణ్ అడగాలి. Who will you వరుణ్ support? అడగాలి. Varun, thankfully, one of those rare cases. Yeah, Varun, thankfully. But honestly Where speaking, for cases? more than the excitement, I feel sympathy for them because వాళ్ళు Yeah. పాపం హార్ట్ఫుల్ గా అమెరికాకి సపోర్ట్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళాక ఇండియన్ సపోర్ట్ చేసే పేరెంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేసి వస్తుంది. That is the Yeah. చెప్తున్నా కదా. పాపం పసి వాళ్ళ మూవ్మెంట్ అది. మనీష్ అండ్ విస్కీ అన్న విల్ రిలేట్. నువ్వు కూడా చూసుంటావు యుఎస్ లో. Uh, వాళ్ళు యుఎస్ లో అయితే దే కెనాట్ హిట్ యువర్ కిడ్స్ అన్నమాట. yeah, they cannot. If you you hit your can't. kids, direct 911 call. 911. It's not surprising. Actually, it's the other way around what Abhinav saying. Like ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలనుకుంటున్నావు కదా, ఇక్కడ రివర్స్ ఉంటుంది. పేరెంట్స్ వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం. I'm Yeah. Honestly Exactly. speaking, Yeah, that's true. పేరెంట్స్ కి వాళ్ళని హ్యాండిల్ వాడు వచ్చి I'm నేను యుఎస్ sorry. సపోర్ట్ అట్లా కాదు నాన్న అనేది రూట్స్ ఇది అంటే వాట్ ఆర్ టాకింగ్ ఆర్ యు అగేన్స్ట్ మై రైట్స్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు వాడికి. Can My you rights are this, my That's rights are honest. that. Manish, విస్కీ అన్న But you see- రిలేట్. బట్ యు సీ వీళ్ళు చాలా స్మార్ట్ ఉన్నారు. అమెరికన్ క్రికెట్ టీంలేమో అందరు మనోళ్ళే ఉంటారు. అదే వీళ్ళు ఏమన్నా మ్యాథ్ ఒలింపియాడ్ అలాంటివి ఉంటే అందరూ చైనీస్ ఇమిగ్రెంట్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇలా Ah. స్మార్ట్ గా వాళ్ళందరిని డివైడ్ చేసుకున్నారు అనమాట. స్మార్ట్ గా అలా ప్లాన్ చేసుకొని దే ఆర్ స్మార్ట్. వాళ్ళు Yes. తెచ్చుకుంటారు కరెక్ట్. ఎక్కువ గుజ్జుతున్నారన్న యుఎస్ లో అయితే. అబ్బా, న్యూయార్క్ లో That's ఎందుకు right. అయితే అనుకుంటున్నా మ్యాచెస్ అది కూడా కరెక్టేలే. ట్రూ. But స్టేడియం కూడా లేదు. స్టేడియం కూడా అది లేదు. చేశారు స్టేడియం, Exactly. స్టేడియం. అది మా తమ్ముడు అప్ స్టేట్ హైవే ఎక్కి వెళ్తుంటే అది స్టేడియం ఇక్కడ కట్టాడు అని చెప్తే, అరే ఆ హైవే మీద గడ్డి తప్ప ఏం లేదు కదన్నా, అక్కడ స్టేడియం ఎట్లా కట్టారో అర్థం కట్టదు నాకు అనే జోన్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అసలు Upstate ఏం I'll లేదు let- అక్కడ. అది యాక్చువల్ గా ఏదో నేను నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వెనస్డే పార్క్ మీకు ఏదో ఉండే. అప్డేట్స్ ఇస్తా. బేస్బాల్ గ్రౌండ్. నెక్స్ట్ వెనస్డే వెళ్తున్నాను. అది I'll let you know. సూపర్. సో లెట్స్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇంటు ది ఐర్లాండ్ గేమ్. Yeah, సో yeah, ఇప్పుడు please, బేసికల్ గా వీళ్ళు దెమ్ బీయింగ్ సచ్ స్లాటర్స్ అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్ద టీమ్స్ అగేన్స్ట్ వాళ్ళు చాలా ఆప్సెట్స్. అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియా వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ ఐర్లాండ్ మ్యాచ్ దగ్గర నుంచి దే హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ డేంజరస్ టీమ్ హూ రియలీ హ్యావ్ దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫైటింగ్. వాళ్ళు ఏదైనా చేసి దే వాంట్ ఫైట్ దట్ గేమ్, దే జస్ట్ వాంట్ స్టే ఇన్ దట్ గేమ్, దే వాంట్ గివ్ దే 100%, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ట్రేట్ టు బి ఆనెస్ట్. అది స్టాటిస్టికల్ గా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ లాకింగ్ సిన్స్ అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్.
ఒక 10 years లో మ్యాచ్ విన్నింగ్ సిచ్యువేషన్స్ లో అగ్రెషన్ చూపించగలుగుతున్నారు కానీ జీల్ ఆఫ్ విన్నింగ్ అనేది ద మూమెంట్ ది అగ్రెషన్ ఫీల్స్ డౌన్, అంటే ఒక 2 వికెట్లు పడిపోయా లేకపోతే ఒక డౌన్ ఫేజ్ ఉన్నప్పుడు నీ అగ్రెషన్ మెలో డౌన్ అయిపోయి నువ్వు డిఫెండివ్ గా కామ్ డౌన్ అవుతున్నావు తప్ప కానీ యువర్ జీల్ ఆఫ్ విన్నింగ్ ఆస్పెక్ట్ అనేది బయటికి పోర్ట్రే అవ్వట్లేదు. ఫర్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఐర్లాండ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ సిచ్యువేషన్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ, ద మ్యాచెస్ దట్ హావ్ సీన్ ఇన్ దేర్ లైక్ ఇన్ని ఏళ్లగా చూసిన వాళ్ళ కొంత గొప్ప మ్యాచెస్ లో ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ దెమ్ లూజింగ్ ద జీల్ ఆఫ్ విన్నింగ్. ఏదో చేసి Yeah. గెలవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో Yeah. దిస్ కెన్ బి అ వెరీ బిగ్ థ్రెట్. For me, I feel it is a very big threat. Your comments upon it, your guys. I think I agree with you, Anna. They have that fighting spirit in them to play for every ball, play for every. In tennis, a bit of tennis reference here. In tennis, if most of you guys see it, Rafael Nadal tells kada. Yeah. I Yeah. feel they have that spirit in them because he fights for every point. Even if he's one set down, he'll fight for every single point so that he wins the match or the championship. I feel Irish players are like that. They obviously possess threat, like as all the other teams do, but you can't. When it's their day, they express themselves. Like as Abhinav Anna suggested against like just England versus Ireland in 2011. Just a Yeah. reference. Ireland is the aggressive beer-handed version of England. English people. Yeah, basically. వాడి చేతిలో బీర్ Basically. ఉంటుంది, వాడు ఇంకో కొంచెం సంకీకి అగ్రెసివ్ ఉంటాడు అంతే. ఇట్స్ లైక్ ఐర్లాండ్ live on ఇస్ లైక్ Guinness. యానిమల్, ఇట్లా రణ్వీర్ సింగ్ వర్షన్ యానిమల్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పీపుల్. కొంచెం Yeah. అగ్రెసివ్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. You want to అంటే Yeah, Manish, you had true. something to talk about. Yeah, just wanted to say that they have fought very hard for their qualification, and Ireland eppudu kuda, like you said, they fight with that zeal on the field. Now, one more point is just today we saw how well Scotland performed against England. Yeah. So coming back to Whiskey Anna's point, this is like they are more exposed to these conditions, like he mentioned. So Ireland have much better of an idea of how things would be in New York playing against us than we do. Of course, support will be more for us. Again, it'll all come down to the skill set of the players and how they will perform on that particular day. So we cannot literally count out Ireland. Yeah, for me, like it's a different point apart from Ireland, but I'm just like here to express that I'm happy that we are playing like these many number of teams actually. It Yeah. actually feels like a World Cup for the first time. Last yeah. few World Cups, it's like we are seeing 8 teams, 10 teams. That's called Champions Trophy. You have a Champions Yeah. Trophy, for God's sake. Like get smaller teams. Let them have one-sided games. That's okay. Yeah. They'll also cause they- upsets. Yeah, they'll also cause upsets. You can also see the fighting spirit. I'm only saying this because you're talking about fighting spirit. You'll see this fighting spirit from Scotland, the Papua New Guinea. They didn't let West Indies go easy. In their home ground, it came until the 19th over. It's not that easy to beating West Indies. Even India finds it tough to go and play West Indies in their conditions. Yeah. So you'll find these kinds of things, and cricket will grow there. You'll have more teams there. That's why it's called a World Cup. 20 teams, 16, at least have 16 teams. Yeah. So yeah, I'm happy to see more teams actually. You'll see more fighting spirit automatically. Yeah. Snaith, you had something either or no? Another. So now, Snaith. So guys, పాపం. ఇన్ని డిస్కషన్స్ లో ఆఫ్ ప్లేస్ అయిపోతాడు. సో ఐర్లాండ్ టాపిక్ రాగానే ఈ టీం ఎప్పుడో వచ్చింది. అదే కదా, ఈ టీం ఎప్పుడు వచ్చిందో ఈ క్రికెట్ లో అనుకుంటాడు. సో గైస్ నౌ అంటే నాకు పర్సనల్ గా తెలియదు కానీ who is that particular threat from Ireland that we see? Any person? Whole team fighting spirit. I have two. Whole team fighting spirit. Okay. Whole team Anna. I Whole have team, two. Okay. I have two. Paul Sterling and Tector. Tector. What? Agreed. Tector ఏంటి అసలు? What does he do? He's a batsman. He's a bad batsman, aggressive batsman. batsman. Top order batsman. Top Very good order batsman. batsman order and Paul batsman. Sterling. Paul Sterling. Okay. I have Paul two. Sterling, I okay. have two. Those two are mine. Okay. Manish, you have anybody?
I don't know who exactly is in their bowling lineup. So yeah, I will again go with Paul Sterling and Harry Tector. But I think we have the bowlers who can dismiss them very quickly. Viskiana, you have anyone? Yep, I again the same name I bought up actually. I don't know how much he's bowling these days, but if he's still bowling, he's a very dangerous bowler. George Dockrell, he's a Okay. spinner, left-arm spinner. He's a very dangerous one. He's kind of the Jadeja or Akshar Patel kind. He's just like But very accurate. And even Sachin struggled in the 2011 World Cup to play him. It's yeah, not yeah. easy. It's Okay. Yeah. బట్ ద ఫనీ not థింగ్ easy. ఇస్ మన వాళ్ళకి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ తోటి ఒక ఇష్యూ ఉంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ Yeah. తప్ప అందరికి ఇష్యూ ఉంది. పంత్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కి ఇష్యూ లేదు. That's why I named him. But again, I'm confident because we have lots of left-handers in the middle. Like we have Yeah. Pant, we can get in Shivam. We most likely will start with Shivam Dube, I guess, in this game too. So we'll have like 2 or 3 left-handers, and Rohit Sharma is not shy of putting in like Akshar Patel or Jadeja in the top order too. He's Yeah. known for that. Even in Yeah. when we were playing Pakistan in Melbourne, like they had like left-arm spinner and a leg spinner. He just Yeah. sent Jadeja at the top order, so he'll still do something like that. Akshar Patel is a good player of spin again. So స్నేహిత్ బౌలింగ్ లో అంటే జార్జ్ లిటిల్ జార్జ్ లిటిల్ Josh left arm seamer again. That's Left another arm. weakness. లెఫ్ట్ That's ఆర్మ్ another సీమర్ weakness. ఇస్ for- అగైన్ వీక్నెస్. ఈ లెఫ్ట్ తోటి ఈ ప్రాబ్లం ఏంటో మనకి ఇండియా హ్యాస్ అ ప్రాబ్లం విత్ లెఫ్ట్స్ మ్యాన్. మనకి Leftist- డొమెస్టిక్ లో leftist. ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లేదు, అదో Yeah, ప్రాబ్లం. that's the problem. We don't Yeah, have too much మనకి exposure to లేదు. left-handed మనకి players spin కదా. మీద We exposure Left-handed. have లేదు. left arm seamers, but again, none of them are very good at getting the ball back into the right hander again. No So one is that's a- no like after Zahir Khan. I don't think anyone could can bring yeah, the ball in. we'll face to a our lot of right-handers. right arm seamers, swing bowlers, seam bowlers. Left arm seamer who can get it back in. If you have someone in the country, he'll be in the team already. So we are that rare. See, that that's a is rare what, species again. హర్షదీప్ యాక్చువల్లీ ఇప్పటికి కూడా హర్షదీప్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్న రీజన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ ప్రాబ్లీ ఇస్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్. That's the Oh. only reason. Khalil Ahmed is That in is the the reserves only. also. Yeah, that's the only reason Khalil is Because also in the reserves. Yeah, Yeah. he can get it back in slightly again. Yeah. Yeah. అంటే And we struggle to face those kind of bowlers again. యా పర్ఫెక్ట్. సో నౌ బ్యాటింగ్ మాట్లాడుకున్నాం, బౌలింగ్ మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మన దానిలోకి వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ వీ మే ట్రై డూయింగ్. ఇప్పుడు మనం రేపటి గ్రౌండ్ కండిషన్స్ మనకు తెలిసి, మనకు అర్థమయ్యే గ్రౌండ్ కండిషన్స్ అట్లీస్ట్, బికాస్ there is a light tinge of unpredictability. So what is the experiment that we may see? Like we have discussed about it, but let's get it a statement on. Actually, I'll start. So we have discussed it a lot. Many Hmm. experts are saying it a lot. Hmm. Even then, sending Virat Kohli opening is still an experiment. So we have not done it too often. Even Yeah. still, like it's not a thing like it happens every day in day out. He's opening for RCB, but for India, I guess they played only like twice or thrice as an opening pair. Even if it's so expected, it's still an experiment. Sending them as an opening, and the rest things after them, everything is still an experiment. Pant at one is an experiment. Shivam Dube in the middle order is an experiment. So once you put Virat Kohli there, everything from there is an experiment. Yeah, that's honest. That's Yeah. the real thing. ఒక్కొక్కటి Yeah. పైకి లేకపోతే వచ్చా, దాని వల్ల అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయింది. Everything is an experiment there. Yeah. So yeah, Manish. Yeah, I think we will continue with the experiment of giving Shivam Dube the ball. ఎందుకంటే కొంచెం సింక్ అనిపించిండు మొన్న కూడా డ్యూరింగ్ ద ప్రాక్టీస్ గేమ్ అగేన్స్ బంగ్లాదేశ్. సో లెట్ హిమ్ బీ ఇన్ దట్ ఫ్లో, కీప్ గివింగ్ హిమ్ ద బాల్, ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ట్రా బౌలింగ్ ఆప్షన్. సో ఐ థింక్ ఆఫ్ కట్టర్స్ అవన్నీ కొంచెం మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి కొన్ని ఓవర్ చేసిండంటే సూపర్ ఎయిట్స్ కల్లా వీ విల్ హ్యావ్ అ డీసెంట్ ఇన్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ అలాంగ్ సైడ్ హార్దిక్ పాండ్యా. Because Hardik Pandya on his bad day can go for a lot of runs. So we can look towards Shivam Dube and give him a couple of overs if we need that extra bowling option in the middle. Okay, so Ritvik and Sneh, do you guys have any experiment that may come up? Experiments. Sneh, start it. Chup. బ్యాటింగ్ లో విరాట్ కోహ్లీని ఓపెనింగ్ దిగితే సంజు శాంసన్ మీదకి పంపారు. సంజు శాంసన్. Sanju క్యాండిడేట్ Samson. గురించి మర్చిపోయాం మనం. క్యాండిడేట్ గురించే మర్చిపోయాం. అదే కదా. క్యాండిడేట్ గురించే మర్చిపోయాం. I agree with. సంజు శాంసన్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. వన్ డౌన్. Maybe that could be one option, or you can bring Rishabh Pant at number at one down. You can play both of them. That is one option to experiment with. Yeah. But with the honestly, decent record that Sanju Samson has up, it is still something I really cannot judge right now. అంటే నాకు
నంబర్ 1 అంటే నంబర్ 3 పొజిషన్ లో 1 Exactly. డౌన్ కి నువ్వు సంజు శాంసన్ ని తెస్తే విల్ హీ బి ద విరాట్ కోహ్లీ ఆర్ విల్ హీ బి సంజు శాంసన్ ఆర్ విల్ హీ బి నథింగ్ అనే నాకు క్లారిటీ రావట్లేదు. సంజు శాంసన్ ఫర్ మీ ఇస్ దట్ వన్ ప్లేయర్ who has a lot of hype around him, who has talent right. around him, but has no performances to talk about. Inconsistent. Seriously, Look, he's inconsistent. too untested for me. Yeah. For him to make it into the 11, he's too untested. So I don't see him in the 11. సో ఎనీ ప్లేయర్ వాళ్ళ మోస్ట్ ఫియర్ఫుల్ అపోనెంట్స్ కి ఎప్పుడు ఉందో అది వాళ్ళ బెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ సంజు శాంసన్ ఫియర్స్ యువర్ లాట్ ఈస్ లైక్ హిస్ గేమ్ ఫ్రమ్ 6 to 15, 7 to 15, 6 to 15. రాజస్థాన్ కి స్పిన్నర్స్ ని 2 1s and 2s, 1 ball bang, he'll just get to 12 runs per over. That is the most dangerous thing about him. And the last game he played against Ireland, he has a 70 or 80 along with Deepak Hooda, who had a century. Okay. So but still keeping all that in mind, even though you can play one down, I don't think there's a place for him in this team tomorrow, because yeah, I guess it will be a straight swap of Sanju Samson to Virat Kohli tomorrow in tomorrow's game. From the last warm-up game, we opened with Sanju and Rohit Sharma, so that might be, even though like Jaiswal can come in, Virat Kohli can go to one down, but Sanju, it's very tough for him to find. He's just a backup keeper come batsman, backup top order batsman for this team right now. Yeah, he's the only backup, right? Like keeping, batting, all those sorts. So that will be tough for him to find a place. Yeah, he's a good player if he can play in the top order. So నా పాయింట్ ఏంటి అంటే న్యూయార్క్ బీయింగ్ దిస్ న్యూ స్టేడియం కమింగ్ అప్, అవుట్ ఫీల్డ్ మనీష్ వాస్ టాకింగ్ న్యూయార్కే కదా మ్యాచ్. న్యూయార్క్ New York, okay. సో Except New Canada, York. everything is in New York. Except against Canada. అంటే ఎక్సెప్ట్ కెనడా ఆల్ మ్యాచెస్ ఆర్ న్యూయార్క్. డాలస్ Yeah. లో ఏదో మ్యాచ్ ఉంది కదా మనకి. లేదు, 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 డాలస్ లో లేదు, లేదు, లేదు. ఫ్లోరిడాలో ఉంది అగేన్స్ట్ Florida. అది Against Canada. ఫోర్ట్ లాడర్డేల్. ఫ్లోరిడా So- మనం ఆడే ముందు ఫ్లోరిడా ఇంకా చిన్న గ్రౌండ్ అండ్ అవుట్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఫ్లోరిడా వాస్ ఫైన్. న్యూయార్క్ లో That is fine because the weather is fine. It's like almost exactly. Indian Yeah, conditions. the weather is yeah, good So actually. hard surface, you'll have a Yeah. fine batting track there. అయితే న్యూయార్క్ లో అవుట్ ఫీల్డ్ అనేది ఇష్యూ అని నాకు మొన్న వార్మప్ మ్యాచెస్ చూసినప్పుడు ఒక చిన్న టెన్షన్ వచ్చింది. ఫర్ మీ Pitch. ఐ వోంట్ సే Also ఇట్ విల్ బి pitch. ఎన్ అన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ పిచ్ కూడా Pitch is unpredictable. Like we don't know like what పిచ్ we don't know మనము what's gonna స్టార్టింగ్ come up. నుంచే చెప్తున్నాం ఆ న్యూయార్క్ కండిషన్స్ అన్ప్రిడిక్టబుల్, అసలు సంబంధం లేని పిచ్ తెచ్చారు, అది అన్ప్రిడిక్టబుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అన్ప్రిడిక్టబుల్. అవుట్ ఫీల్డ్ ఒకవేళ కొంచెం డస్కీగా అంటే కొంచెం తేడాగా ఉంది అని అనుకో, దట్ ఈస్ వెన్ స్పిన్నర్స్ విల్ బి ద రియల్ కోషంట్ ఆఫ్ Hero. man. For me, it will be an experiment if you take in just 2 spinners. ఓకే. నువ్వు ఇద్దరు స్పిన్నర్స్ జడేజా అక్షర్ పటేల్ నే తీసుకొని బ్యాటింగ్ లైన్ పెట్టుకొని వెళ్తాను అని అనుకుంటే మాత్రం అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బి a flop experiment for me. You're not You going to have do to- that. You cannot have two left arm spinners. You need, I feel they'll play Jadeja and Kuldeep Hmm. in the lineup. If it's only 2 China spinners, man. then I think it's Jadeja and Kuldeep. But I believe they are going to start with Akshar Patel as well. Yeah. Like mostly, I guess they already showed us most of the team on the practice warm-up game, because Yeah. surprisingly we didn't have 2 warm-up games. We only had 1. So we were trying to go with the more like final playing 11 in the warm-up game, barring that everyone was bowling and batting. But Yeah. most likely, I think like Sanju was playing in Virat's place, I guess. Yeah, that's And And Jaiswal three not seamers. batting in the Jaiswal and Chahal not participating in the warm-up game was showing something like what the team is looking at. I might be wrong, and again Chahal might start, Jaiswal might start, but if something with the warm-up game has to be looked into, then that's what it's going to be, like Virat coming in there. Yeah, that's what India is showing us. Like Team India is showing us. Okay, let us jump into our last segments. మనము ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఐపీఎల్ లో చేసిన లాస్ట్ సెగ్మెంట్ నే మనం మళ్ళీ దీన్ని తీసుకొస్తున్నాము. సో our first part of the segment is we have 100 rupees with us. You want to bet these 100 rupees on that one player. Who would be that player? So let's start with Whiskey Bhaiya. Who will be that one player who you are going to give From your both 100 teams or from India one only? team? Let's go for one team. Or for both teams, Okay. anybody you want to put, preferably India. Yeah, okay. 100 Okay, rupees my on one 100 player. rupees on one player will be Surya Kumar Yadav. Surya Kumar Yadav. Okay, Yes, tomorrow. tomorrow Surya Kumar Yadav. Manish? 100 rupees, very cliche, Virat Kohli. See, it is not cliche, to be honest. It's the confidence that you have on that guy, man. Yeah. Correct me if I'm Yeah. wrong. Did really Virat Kohli played last time against Ireland in Mm. 2011? Did he really play against them after that?
No, I I don't don't think. Actually no, I కదా, don't he think. never played against them. 2018. Never. He never played. 11 లో Whenever we go to 19 Ireland, we played. go with a B team or C team. So I don't Hmm. even remember him playing against them actually. I Yeah, don't true. remember him playing against Ireland I in don't 2011 at also. all. Yeah, I don't remember 2011, him. he might have just come and gone. Like I don't know what Come and kind of gone, innings. yeah. Yeah, that Come and innings that gone, day. who knows? నాకు 11 లో టెండూల్కర్ ఆడినట్టు గుర్తుండే ఐర్లాండ్ మ్యాచ్, సెహ్వాగ్ ఆడినట్టు Gambhir. గుర్తుండే, Yuvraj. యువరాజ్ అండ్ యూసఫ్ పఠాన్ 3 సిక్స్లు కొట్టాడు లాస్ట్ లో. Yuvraj Yusuf took Yeah. 5 wickets that 5 match. Yuvraj wickets. took 5 5 wickets. wickets. యూసఫ్ పఠాన్ లాస్ట్ లో వచ్చి 3 సిక్స్లు కొట్టాడు. నాకు ఇవి గుర్తున్నాయి. Yes. Yeah. Ade, so Virat Kohli playing against Ireland is not that often too. It's rare. Hmm. Whenever we tour them just before an England series, just like a warm-up series. Yes, We go Yeah, there, we play yeah. 2 T20s or 1 day or something. And Virat Kohli is Yeah. never part of that. But Yeah, Yeah. one true. thing to add up, Anna, if that is the reason, it is going to be a very big challenge for him. And Yeah. Virat Kohli is a player who doesn't shy off to playoff challenges. He loves playing challenges. So it can be an interesting matchup too. It can be an interesting Very much. matchup too. So Both Rohit and Virat have to face Joshua Little. It's not even Rohit Sharma doesn't play actually Ireland too It's often. not easy. it's not Even that Rohit tough. Sharma doesn't play Ireland. They sent So- some Yeah. Hardik Pandya. Hardik Pandya was the captain last time. Before that, Yeah. I don't even remember who it was. Yeah. Yeah. So okay, and Snaith, one player 100 Anna, rupees. Suryakumar Yadav. Surikumar Yadav. Oh, so ఇద్దరు Surikumar Yadav వచ్చేసారు. చలో రిత్విక్, I go with Manish, Virat Kohli. Like 50-50 తగ్గ విరాట్ కోహ్లీ. నువ్వే టై బ్రేకర్. ఇంక బ్రేక్ చేయి ఇంకా. Manish. నేనా? నేను సిగ్గులేను. నేను ఎప్పుడు బౌలర్స్ కొని వెళ్తాను. నేను Jasprit Bumrah బ్యాట్స్మెన్స్ na? వెళ్ళను కూడా వెళ్ళను. Anna, Jasprit Bumrah na? Jasprit Bumrah na? స్పిన్నర్ తో వెళ్తాను. ఐ గో ఫర్ జడేజా. Jadeja Okay. will be the key Yeah. point because Cool. inko CAD aspect about Jadeja is because when you have slow outfields, the point here is you need fast fielders because slow outfields లో బౌండరీస్ పోవని అనుకుంటాం కానీ ఫీల్డర్ నీకు డీప్ లో ఉన్నాడు, బాల్ వాడి దగ్గర స్లోకి వెళ్తుంది అని అంటే యూ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ టేకింగ్ దట్ అడిషనల్ సింగిల్ ఆల్సో. More than the boundary stopped, it is that additional single that puts weight on the team always. Boundaries ఆగిపోయినా కూడా వాడు సింగిల్స్ తీసుకోగలిగాడు అనుకో, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అన్ అడిషనల్ రన్ దట్ గెట్స్ టు యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్. జడేజా లాంటి గన్ ఫీల్డర్ డీప్ లో ఉన్న అడిషనల్ సింగిల్స్ కట్ చేయగలిగితేనే ఇట్ విల్ like his fielding aspect on that slow outfield and that pitch, unpredictable pitch మీద తన bowling would be the real X factor అనేది నా feeling personally. This is my personal. Now let's go for predictions. Let's start with చిన్న కుర్రాడు స్నేహిత్. 2 predictions ఇచ్చాయి. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సెంచరీ. నువ్వు ఎంత పెట్టినావు చెప్తున్నావు అని మీద. ఆశ కూడా హద్దు ఉండాలి అన్నయ్య. ఆశ కూడా హద్దు ఉండాలి. I know. వాడు బోల్డ్ Okay, half ఇచ్చాడండి. వాడు బోల్డ్ రే సెంచరీ అంతే. ఫిక్స్ అయిపో. సెంచరీ ఫిక్స్ అయిపో. Okay. బోల్డ్ ఇంకోటి బోల్డ్. ఇంకోటి One more bold prediction. One more. One Sneh. more. ఆలోచిస్తున్నాడు. Chahal taking 2 wickets. చాహల్ టేకింగ్ 2 wickets. Chahal ఇదంత 2 బోల్డ్ wickets. లేదు. Okay. ఇదంత బోల్డ్ లేదు. Okay. ఓకే Light. రిత్విక్ చలో. Virat Kohli 50 and Jadeja will take 2 wickets. ఓకే మనీష్. I will say Dubey and Hardik Pandya both combined will take at least 3 wickets. And ఏంటి దూపే 2 తీసుకున్నా, హార్దిక్ పాండ్యా 1 తీసుకున్నా 3 wickets కదా మనీష్. yeah, అంతే. నువ్వు అలా So, ఆలోచిస్తావు రే. ఒకవేళ హార్దిక్ పాండ్యా ఏం తీసుకోవాలి, దూబే కూడా 3 wickets తీసుకోవచ్చు. అది కూడా between 3 కరెక్ట్. wickets వచ్చేసి అది కూడా కరెక్ట్ కదా. ఎవడో ఒకడు wicket kind of తీసుకో. like a safe bet, but yeah. So those part-time bowlers will take 3 wickets. Okay. And I think Shivam Dubey will be our highest scorer tomorrow. Wow. I know I bet my 100 rupees on Kohli. I want him to do well, but let's see. I have a feeling Dubey will do well. Okay. Risky అన్నది కత్రోట్. ఎంత స్టన్నింగ్ విన్నాక సూర్యకుమార్ యాదవ్ 100 అన్నాక నేను ఇంకేం చెప్తా. ఇది చెప్పడానికి ఏముంది.
సేఫ్ గా మనం రోహిత్ కత్రోట్ అన్నమాట, మనం కత్రోట్ అదే, అన్నాం. అదే, ఇండియా అదే. మ్యాటర్ లో కొంచెం కత్రోట్ Yeah. గుట్టాం మనం మనకు Let's expectations manifest కి that for the game which Anna is going to. Whiskey Yes. Anna. Some Ah. like Kohli ఆ రోజు 100. USA. జస్ట్ ఇండియా బ్యాటింగ్ చేసి టాస్ గెలిచి కొంచెం రన్ కొడితే చాలు. ఏ యుఎస్ఏ వచ్చేసి సడన్ గా 10 ఓవర్లకు ప్యాక్ అయిపోయి ఫ్లైట్ టైం అంతసేపు అన్న మ్యాచ్ ఉంటే చాలు. Oh my, good point actually. Good point. Let's hope India bats first that day. నిన్న అసలే అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ వర్ మేనిఫెస్టింగ్ us to go to సౌత్ ఆఫ్రికా or శ్రీలంక because just to watch class and actually. బట్ నిన్న గేమ్ ఏమో 70 and 70 రెండు టీంలు. Yeah. Flight ticket predictions is more Anna. costlier than that. Okay, my two predictions are Rohit Sharma will score 50 and Rishabh Pant will score 50. ఓకే, చాలా సేఫ్ అనే సార్. అన్నా చాలా నువ్వన్నా. Two predictions. ఆహా రెడీ. First Hey, predictions of the I'll World give Cup. you 3. Arshdeep Singh will take 4 wickets. ఏంటి? Arshdeep Singh will take 4 అమ్మో, wickets. ఇది బోల్డ్, Nice. ఇది బోల్డ్. Then I'll give you another Nice. 3. Bumrah will take 4 wickets. Done. బుమ్రా 4 వికెట్స్ తీసుకోవడం కొత్త కాదు, హర్షదీప్ 4 వికెట్స్ తీసుకోవడం వెరైటీ. First అది over correct Paul లే. Sterling gone. ఫస్ట్ ఓవర్ లో Middle stump ఆ? I can see that happening. Plumb I can see that Visualize happening. చేయగలుగుతున్నా. Plumb LBW దొరికిపోతాడు I అక్కడ can see that కాలు. happening as well. ఈవెన్ ఐ కెన్ సీ అవును, దట్ హ్యాపెనింగ్. మంచి ఇన్స్వింగర్ వేసిండంటే Yes. పాల్ స్టెర్లింగ్ కి గానే. Gone. ఓకే, సో Yes, మై Anna, టూ no, Anna. my two predictions are Kuldeep 3 wickets with a cotton Oh. bolt in it. With a cotton bolt in Okay. it for sure. Kuldeep 3 wickets with a cotton bolt in it. Second prediction is ఇది కొంచెం ఇది ఏమంటారు, Shivam Dube will struggle to bat, but the moment he gets that nick, minimum 3 sixes లైన్ లో పడుతుంది. మినిమం 3 sixes లైన్ లో పడుతుంది. 3 sixes in a row for struggle. But he అయినా struggled కూడా now. he will struggle in the initial stages because Shivam Dube for me never started off with the national duty rightly. నేషనల్ డ్యూటీలో ఎప్పుడు కరెక్ట్ గా ఇమ్మడిపోని అంత, ఇప్పుడు ఐపీఎల్ లో 3 sixes లైన్ గా కొట్టడం కన్నా నేషనల్ డ్యూటీకి వచ్చిన తర్వాత 3 sixes కొట్టడం అనేది పెద్ద మ్యాటర్. అది యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ది ఇండియన్ జెర్సీ, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వైబ్. వాడికి అది సింకింగ్ అయ్యి పిచ్ కండిషన్ సింకింగ్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా 6 మీద 6 ట్రై చేస్తాడు. విల్ గో ఫర్ ద 3 sixes ఫర్ షూర్. Not Because easy that is to- why Not easy. it's not easy, but the moment he sucks in, he'll get it for sure. Yeah, he was successful I for agree. CSK last 2 seasons when we had an impact player. Yeah. He was But the now impact there's no player who was impact coming player. and playing those 10 ball innings first. He was supposed to But- play 10 ball innings. He was so good that he was playing 20 ball 50s. So Yeah. So that's But now whole the point. catch is that there is no impact player in T20 ICC tournament. So how does he fare is what I'm eagerly That is the looking at reason. right That now. is the just reason like what why Abhinav said, he should take some time. he will Take take Yeah. time. But the moment he takes time, he starts understanding that this is not IPL and this is something that I have to do in a different manner. The moment he understands, burroki clarity tagila marakshanam, he'll go on. He'll go on Surprisingly, fire. he has good stats for Indian T20. Like Yeah, whenever he has he good has like stats. 2 or Yeah. 3 50s, I guess already. He's good. He's good. కానీ ఇంకోటి He's better than he ఏంటంటే, looks actually. yeah, he is better than he looks. He's better than he looks. But for me, the only thing that tenses me about Shubham Dube is his feeling. He's just okay. He's That's just another okay. thing with impact sub, right? Yes. You were able to hide him with CSK. Exactly. CSK was Yeah, but you CSK cannot was hide using him right Samir now. Rizvi for fielding. Yeah. Samir Rizvi fielding వచ్చేటోడు, శివన్ దుబే ఇంపాక్ట్ సబ్ వచ్చేటోడు, సమీర్ రిజ్వి ఆర్ శార్దుల్ ఠాకూర్. బట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్డ్ హిమ్. Yeah. Shivam So, Dube it's and not Chahal easy. are my 2 players who are like just okay fielders. Sare unnarra illu. But Shivam Dube, one good thing hide is like he's చేయాలి not a కదా. bad catcher, so you can put him in long on long. Yeah. There's less running actually. Anna, But Straight down when it's you're less running. Chahal is a bit dicey నేను అనుకుంటున్నా. Chahal అయితే one థర్డ్ thing. మ్యాన్ అనే పెట్టాలి. Chahal, Kuldeep are to be hit. But Kuldeep మొత్తం 100% పెడతాడు ఫీల్డ్ లో. వాడికి Yeah. Kuldeep is వస్తుందో doing రాదో actually పక్కన. good these days. Kuldeep is Yeah, actually and- doing good actually these days. And So, his batting has improved. Yeah. Batting is So, improved, yeah. which is a big positive sign for us Shivam right Dube now. again, he's tall enough to put him in the long on or longer field. You can actually get so decent catches. అన్న వీళ్ళది దీస్ పిక్చర్స్ దీనిలో కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ బౌన్స్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్రాస్ బ్యాట్ షాట్స్ దట్ విల్ కమ్ ఇన్. సో Yeah. శివం దూబే బీయింగ్ దట్ ఫీల్డర్ హూ ఇస్ టాల్ ఎనఫ్
స్క్వేర్ లెగ్, డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ అక్కడ పెడితే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది. వాడి చేతిలో క్యాచ్ వస్తుంది, చేతిలో క్యాచెస్ Yeah. వచ్చేస్తాయి. Yeah, wherever Main- wherever you're getting I'm catches on the thinking- boundaries, you can put him there. He's not Yeah, that you can- bad as Chahal. I'm thinking Chahal, you somewhere can't trust that between again. deep mid wicket. That region is safer for him. Deep mid wicket, long Ooh. off. చాహలా Shivam Dube. Shivam shit. Dube అన్న చాహల్ని హైడ్ చేసి పెట్టాలి అంతే. Short third. షార్ట్ థర్డ్ కాదు, డైరెక్ట్ థర్డ్ మ్యాన్. Short third. అమ్మో third man ఇంకా danger. Running ఉంటుంది మంది. అదే షార్ట్ థర్డ్ పర్ఫెక్ట్. Short third, short fine. Short third, short fine అంతే. షార్ట్ ఫైన్ లైక్ అది ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్ సెట్ చేసాడు మనోడికి. ఫ్లయింగ్ స్లిప్ పెట్టాడు వాడిని, చాహల్ని. అసలు నా జీవితంలో చాహల్ని ఫ్లయింగ్ స్లిప్ పెడతాడు అనుకోని నేను అనుకోలేదు. వాడు catch తీసుకుంటాడు. క్యాచ్ పట్టాడు. మూడు మూడు. బోల్ట్ రియాక్షన్ చూడాలి, బోల్ట్ రియాక్షన్ చూడాలి, ప్రైస్లెస్. అదే కదా. ఆడు బాల్ పైకి పోగానే ఓకే అయిపోయింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఓకే అయిపోయి పిచ్చ లైట్లే. ఓ క్యాచ్ కొట్టినాడు. నా లైఫ్ లో సంజు శాంసన్ ఇప్పుడు ఏదైనా క్యాప్టెన్సీ ఏదైనా చెప్పుకోవాలి అని అంటే చాహల్ని ఫ్లయర్ స్లిప్ లో పెట్టి బోల్ట్ క్యాచ్ ఇస్తే వాడు క్యాచ్ పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నుంచో పెట్టారు ఆయన్ని. ఒకసారి పట్టితేనే గొప్ప ఆట, వాటితో 3 సార్లు పట్టించాడు. దేర్ నో వే టు హైడ్ అక్కడ ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ స్టేజ్. ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు కూడా డిసైడ్ అయిపోయినట్టున్నారు. వెన్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ చాహల్ వి ఓన్లీ హావ్ 10 ఫీల్డర్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, నాట్ 11 ఫీల్డర్స్. సో లెట్స్ end it up rightly. మనం కరెక్ట్ గా we just spoke a lot of beautiful points together and we just have 3 minutes done. So as of now we are on a good vibe. మన కరెక్ట్ గా అన్ని మనం like with the team like the tournament progressing, we will get everything sorted and we have that space right now also. We have 4 to 5 games in America before we go to the Super 8s. This is the best time we kind of sort our unit rightly. మన బౌలింగ్ కాంబినేషన్స్, బ్యాటింగ్ కాంబినేషన్స్ అండ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆల్సో మనం కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసి పెట్టుకుంటే విల్ బి అ పర్ఫెక్ట్లీ నిట్ టీమ్ దట్ కెన్ యాక్చువల్లీ స్కోర్ అస్ ది టోర్నమెంట్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ వన్ ఆస్పెక్ట్, వన్ థింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద 4 of you. What is that one X factor that will help us to win like in one sentence, the X factor for us to win this cup? Let's start with this game. One sentence by say. Rishabh Pant. X factor. Manish. I think Virat Kohli. X factor. Snaith. Hardik Pandya. Hrithik. విరాట్ కోహ్లీ. 2 Virat Kohli, Rishabh Pant. నేను spinners. My X factors will be the spinners. Okay. So స్లో వికెట్స్ అన్న. slow wickets, West Indies? deep boundaries. Slow wickets and deep Okay. boundaries. So you're telling the batsman to hit towards the longer boundaries on the of the opposite. I want opposite the side. spinners to Chahal is want playing, the- he'll make sure that happens. exactly. And Kuldeep అయినా సరే he can make you do it. Any player, Yeah. any Yeah, bowler yeah. in our unit can tempt you to hit towards the fielder. Yeah. Mana skill. We have quality in our spin actually. We have Ah. quality. So I feel spinners will be our X factor. So Yeah. a wonderful show. మనం మళ్ళీ ఒక కన్సిడరేట్ గా మళ్ళీ గంట షో చేసాము. But that's fun. జస్ట్ So- ఒక చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ అని కాదు, అంటే ఫర్ ద నెక్స్ట్ షో ఆల్సో లైక్ ఇట్లా టూ పార్ట్స్ లో చేస్తే బెటర్ ఉంటుందని నా దిస్ ఇస్ మై ఫీలింగ్. Let's see. అంటే ఇప్పుడు మనకి 2 segments ఉంటాయి కాబట్టి we did it in 2 parts. But let's hope that we have a అంటే lot of నేనేం- expressions getting in. నేనేమంటున్నా అంటే లైక్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఏమో లైక్ సమ్మన్ రీచ్ ద స్క్వాడ్ అట్లా నువ్వు చెప్పావు కదా, సంథింగ్ లైక్ దట్, కొంచెం ఫన్ అట్లా ఉంటే బెటర్ ఉంటుందని Yeah. నేను అనుకుంటున్నా. Let's see. నెక్స్ట్ టైం కి మన హోస్ట్ అఖిలేష్ గారు ఫ్రైడే కదా. ఫ్రైడే Friday ఇండియా కదా. పాకిస్తాన్ Friday. చాలా డిస్కస్ చేయడానికి ఉంటుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ విత్ ఇండియా పాకిస్తాన్ దట్ వి ఆల్ హావ్ 2007 వరల్డ్ కప్ చాలా మంది వస్తారు కూడా ఆ రోజు. Let's సో Friday- Friday చేస్తే నేను వస్తా, సాటర్డే అయితే నేను ఉండను. ఫ్రైడే అయితే నేను వస్తాను. ఫ్రైడే నేను- ఉండబోతుంది. Let's close it. So let's close guys, it. if ఇప్పుడు వరకు చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. We have been working hard for this and we hope మీరు కామెంట్ పెడితే we'll get you into the show and hope you enjoyed this show. We put in a lot of effort to do this show. Thank you for all your support. Go India. Chalo, Go go India. India. Go India. Go India. Go India.